C'est un grand cinéaste d'aujourd'hui qu'on apprécie depuis longtemps. Nous-mêmes à la Cinémathèque, on avait eu l'occasion de beaucoup présenter et faire circuler le film Play de Ruben Östlund ici en Suisse. Et donc on a le plaisir de l'accueillir, mais je pense que vous allez lui faire un grand applaudissement. Ruben Östlund. Welcome. On va, comme vous l'avez deviné, on va parler anglais parce que notre suédois est un petit peu rouillé. Et donc, Anaïs Duchet, qui est à côté de moi, va traduire en français et moi, je vais faire mes questions à la fois en français et en anglais. Donc, commençons par le début. Let's start with the beginning. How did you decide to go in film and to make film? Comment vous avez décidé de faire du cinéma? The reason that I started with filmmaking was because I was in love with skiing and free skiing. So now in the Alps a lot, and in Switzerland I was in Disentis and Andermatt and Verbier, and also a lot in the French Alps on the other side of the lake. I was in my 20s, and the cheap video camera have just arrived to the market, so all of a sudden it was affordable to buy a video camera and start to film your friends when we were skiing. And after a couple of years that became my profession. So when I was between 20 and 25, I was traveling around in North America and in Scandinavian mountains and in the Alps, and filming skiing in the winters and putting together half an hour long ski films that we were selling through the ski magazines, and we did also tours where we were screening the films for mostly in cities where there were universities and lots of young people. And these films were without any narrative. It was just music and as spectacular skiing as possible. So that was how I started with filmmaking. Alors si j'ai commencé à faire des films, c'est parce que j'étais amoureux du ski au départ, et du ski hors piste, à la fois dans les Alpes suisses et les Alpes françaises notamment. Et quand, à l'époque où il est devenu abordable d'acheter soi-même une petite caméra pour filmer, j'ai beaucoup voyagé en Amérique du Nord et en Scandinavie, et je passais mes hivers à tourner des films de ski, à filmer le ski, et ensuite le reste du temps à monter des petits films d'une trentaine de minutes que je vendais à des magazines de ski. Et ensuite, on faisait toute une tournée dans les villes universitaires où il y avait beaucoup de jeunes. C'était des films donc, où il n'y avait pas d'histoire réellement, et il fallait montrer le ski, les scènes de ski les plus spectaculaires possibles. And I loved it. I loved how simple that life was. You know, you were going up in the mountains and you were looking at the surroundings, and together with the skier, you try to come up with a creative idea of go down a field where no one had skied before, or jump from a cliff. It was always trying to capture something spectacular. And there was a certain kind of presence when you were filming skiing. You know, there was a risk involved. So when a skier is going down a big field, there are some dangers in it, and therefore also the presence became very, very strong. So it was very joyful years for me to do this, and do this with some of my best friends. But then at a certain point, I got very tired of spending time in ski resorts. I felt that I had enough of being in these small mountain villages that I once back in the days I loved really much, but now I felt like I have to get out of here. And I applied for a film school, a directing film school, basically without being interested in film history. I was not like a cineast. I had not watched like the great directors of the history of filmmaking. But I knew that I wanted to work with the camera. I was in love with the camera. So I applied for a film school in Gothenburg, a bachelor for film directing. And they were open enough to accept me with as a working material. I had one of the ski films that I showed to them. And the second time that I applied, I got accepted, and then the next part of my filmmaking life started. J'ai aimé beaucoup cette simplicité, la simplicité de cette vie,
Il suffisait d'être dans les montagnes et de regarder le paysage. Et avec le skieur, on essayait d'imaginer des idées un peu inventives de façon de filmer le ski qui n'avait jamais été faite, depuis une falaise ou autre, en tout cas, voilà, de saisir le spectaculaire. Et ça exige une présence totale au moment, parce qu'il y a toujours un élément de risque. Toute descente présente un danger, donc le présent est devenu primordial, et c'était des années très heureuses que j'ai passées avec mes meilleurs amis. Et puis au bout d'un moment, je me suis quand même lassée de cette vie dans les stations de ski, de ces petits villages qui avant me fascinaient. J'ai décidé qu'il était temps de passer à autre chose, et c'est là que j'ai décidé de présenter ma candidature pour entrer dans une école de cinéma, même si moi je n'étais pas spécialement intéressée par le cinéma, ou l'histoire du cinéma. Je n'étais pas un grand cinéphile au départ, mais je savais que j'adorais la caméra, que j'adorais filmer. Et au bout de ma deuxième candidature, l'école de Göteborg a eu l'ouverture d'esprit de me prendre quand je leur ai montré mes films de ski. Vous avez dit que c'est un peu la phase suivante de votre existence qui commence à ce moment-là. Et justement, est-ce que vous avez fait encore des documentaires avant de passer à la fiction, ou est-ce que vous êtes passé, il me semble qu'il y a 2 documentaires que vous avez fait, je pense, à l'école, et ensuite le pourquoi du passage à la fiction, parce que la fiction c'est une autre chose que justement d'affronter le risque d'un skieur qui descend. You said that it's the starting of your second part of your existence at the moment. I don't know exactly what you did just after the school. It was documentaries, already fiction, but anyway, the question is how you jumped into the fiction, because then the fiction is a different kind of risk you have to deal for. Well, on the film school, it was a film school where we were studying both fiction and documentary, and it was inspired by the French New Wave. So the director should be an auteur. It should be like the writer. And the teachers on the film school, they had like Godard and Truffaut and the French old masters as their role models. And what they supported us in doing was to use the technique development as something that we try to involve in our filmmaking. And the one of you that know about the French New Wave, you probably heard that they started to use the small 60mm camera, and it made them make new films. They made them in a new way. And when I was in the film school, I started to make documentaries, but at the same time, Dogma 95 happened, which was the Danish directors, Lars von Trier and Thomas Winterberg, that started. And they started to use a small DV camera that had quite decent quality. So all of a sudden there was an option of using this light, cheap technique to start to shoot fiction also. So I started to film things that was close to me in the beginning in the school. I made documentaries about my peer group, my friends, and my parents. I did a documentary about my parents where I brought them together 23 years after their divorce. And I asked them, okay, tell me, why did you divorce? And I was standing behind the camera and watching this, and it was very generous of them to do that to me. But when I was filming parts of that documentary, I asked my father, do it again. And there was a teacher on the school that saw these takes, and he said, that's basically how Bo Widerberg is working. And Bo Widerberg was a Swedish film director that was famous in the 60s. And I got an aha moment. So I can actually make fiction film in this way, without having a big production, just hands-on, being by myself basically. And my first fiction film, I made completely myself. It was the fiction feature film, The Guitar Mongoloid it was called. And it was a provocation. I wanted the audience to be like very split up. I wanted the audience to not know what they should think about what they were watching. I wanted them to take the moral standpoint of what they saw. And I wanted all the critics that watched the film, I didn't want them to know what they should do. And the film got completely split critics. You know, like I got a 1 and I got a 5. It was like completely split up. And we used it on the DVD cover. It was DVD back then. So on the back side of the DVD it said, oh, the best Swedish film of the year, and all the 5s were there. And then when you came home and you open up the DVD cover, on the inside it said the worst Swedish film of the year. And there was all the 1s, you know. And it fitted me perfectly, because I wanted to challenge the audience in the cinemas.
I wanted them that they have to decide, is this good or bad? They have to decide, well, is this okay, what's happening on the screen or not? I wanted to create like a challenge. I wanted to challenge. L'école de cinéma que j'ai faite, donc on travaillait à la fois le documentaire et la fiction, et c'était une école qui était très inspirée par la nouvelle vague, par vraiment le cinéma d'auteur. Et nos professeurs avaient Godard et Truffaut comme modèle. Ils nous ont appris à utiliser le développement donc de techniques de cinéma, ou les progrès techniques, au profit de notre cinématographie ou de notre patte cinématographique. Tout comme les cinéastes de la nouvelle vague l'avaient fait. Ils avaient fait des nouveaux films avec une nouvelle façon de faire quand ils ont commencé à travailler avec des caméras 60 mm. Et Lars von Trier ensuite est arrivé à ce moment-là avec son mouvement le dogme, et il s'est mis à tourner avec des petites caméras numériques qui étaient d'une qualité relativement honnête, et ça permettait de faire de la fiction de façon très facile, comme ça, en filmant à l'épaule. Et j'ai commencé à filmer des documentaires sur des sujets qui étaient proches de moi, donc mes amis et mes parents. 23 ans après leur divorce, j'ai mis mes parents en face de moi, devant la caméra, et je leur ai demandé, voilà, pourquoi vous avez divorcé, qu'est-ce qui s'est passé? Et très gentiment, ils se sont prêtés à l'exercice. Et puis je me suis rendu compte, au fur et à mesure que je tournais, que j'ai commencé à demander à mon père, tiens, mais refais-la, cette prise-là, refais. Et j'ai montré ça à un de mes professeurs, qui m'a dit, mais tu sais que c'est exactement comme ça que faisait alors, le réalisateur suédois. Bo Widerberg. Voilà, Bo Widerberg, qui filmait de façon très simple comme ça. Et je me suis rendu compte que pour filmer de la fiction, j'avais pas forcément besoin d'une très grosse production derrière moi, je pouvais travailler tout seul. Donc j'ai tourné mon premier film de fiction, de guitare mongoloïde, et c'était une façon de provoquer le public, ce film. Je voulais que le public soit tiraillé et que les critiques aussi ne sachent pas quoi en penser. Et donc ça s'est effectivement passé comme ça. Il y avait des critiques qui mettaient une étoile en disant que c'était affreux comme film, et d'autres qui adoraient. Et on s'en est servi un peu comme jeu sur la jaquette de DVD. À l'époque, c'était le DVD. Et sur le devant du DVD, il y avait des critiques positives qui disaient c'est le meilleur film fait depuis longtemps. Et ensuite, quand les gens rentraient chez eux avec le DVD, ils l'ouvraient. Et là, ils voyaient toutes les critiques horribles de une étoile. C'est le pire film jamais fait. Et parce que voilà, mon idée, c'était tout de suite, ça a été de mettre à l'épreuve le spectateur en lui disant que c'était à lui de décider de ce qu'il allait penser du film. Et il y avait déjà, au fond, quelque part, dès la première fiction, cette idée à la fois de poser le spectateur face à un dilemme, face à un questionnement de sa propre réaction par rapport à sa propre film. Et puis un deuxième élément important, c'est quand même l'origine du sujet, sauf erreur, de guitare mongoloïde, donc quand même vous partez du réel. The first thing is that you already put the spectator and the audience in front of a dilemma to decide what side they have to choose, which is, we will talk about that later for other films again, but also that you found, as far as I know, for the film, your base, the base of the script, in the reality, on a daily base. Yeah, a lot of the things that is in my film is moments or situations that I in some ways remembering from my own life. And I take it as something that an inspiration for the writing when I'm doing something. And I'm also a teacher on the university in Gothenburg in Sweden, the same school that I went to when I was going in the bachelor. And I'm trying to encourage the students that, and especially maybe in these times when we're talking a lot about like that artificial intelligence is going to create something that we are consuming instead of other human beings, that if they use their own memories, the stuff that they have felt was strong at one point in their life, it's going to be a unique material because there's a reason why they remember these things. So go through your memory bank and try to pick out the things that you felt were important to you. Maybe you don't know why, but treat it as something that could be an interesting material. So when I'm working on a film, when I'm working on a specific thematic with my films, I always try to remind myself, have I experienced something that has to do with the thematic that I'm dealing with in this film? And for an example, in Triangle of Sadness, there's a scene where there's a man and a woman that is in a bar. They have quite recently met. It's a restaurant. And the bill comes on the table, and who is going to pick up the bill?
And it was something I experienced with my wife. She's with me here. We were very close of breaking up when this happened. And we came from completely two different kind of cultures. I came from a Swedish culture, raised by a single mom. She comes from a family where the father really was a patriarch, you know, the family provider. And all of a sudden there was an even stronger expectation for me as a man to pick it up. And I had picked it up first night, second night, third night. And I felt like, okay, if we're going to create some balance in this relationship, I have to take the bull by the horn. And I'm going to, you know, like try to talk to her about this. And the fortnight, when I actually picked it up the fortnight also, she says to me, "Oh, thank you, honey, tomorrow I will invite you." The thing what happens the next day, I'm getting nervous when we're getting closer to the end of the dinner. And I'm just hoping, please don't make it awkward for me now. And when the bill is put on the table, the same thing happens again. She doesn't pick it up. And I'm just leaning forward, you know, just to see. And she says immediately, "Thank you, honey, that's so sweet of you." And I'm like I have a male identity crisis in this moment. Because I know that the cultural expectation is if I wanted to impress her, and I wanted to impress her, but at the same time, I liked her too much, and I felt I can't play this sugar daddy role in our relationship. Then it's not going to last long. So I have to bring it up in some way. And I did it in a very stupid way, because I think I said, interesting, when you say thank you, you kind of force me to pay the bill. And then we went into a roller coaster of arguments, you know, when I tried to remind her, yesterday you said that you were going to invite me. Yeah, but you were moving closer to the bill, so I thought that you wanted to invite me. And you know, it was such an interesting expectation on women, expectation on men. The possibility women have to manipulate the situation is very interesting. And I really like to dig into these things, you know. So I feel there's a certain kind of social shame that I'm dealing with often in my films, and often these kind of situations is something that is that I'm using. Dans mes films, j'aime beaucoup utiliser des moments ou des situations qui sont tirées de ma vie. Je m'en inspire vraiment grandement quand j'écris. Et à l'université de Göteborg, là où j'ai fait donc l'école de cinéma où j'ai fait ma licence, où j'enseigne actuellement, j'encourage beaucoup mes étudiants, surtout à l'époque actuelle où l'intelligence artificielle, on nous promet qu'elle va nous créer des contenus qu'on va consommer. Je leur dis que s'ils se servent de souvenirs forts de leur passé, ce sera un matériau absolument unique. Parce que si tel ou tel souvenir les a marqués, il y a une raison pour ça, même si eux ne savent pas exactement pourquoi. Et je me demande toujours, quand je fais un film, voilà, qu'est-ce qui me motive à raconter cette histoire-là. Un exemple parlant, c'est dans le film Sans filtre, la scène au restaurant où ce couple qui vient juste de se rencontrer, qui ne se connaît pas depuis très longtemps, est ensemble au restaurant, et l'addition arrive, et la question est de savoir qui va prendre la note. Et c'est une situation que j'ai vécue avec celle qui est maintenant ma femme, mais à l'époque on était très très près de la rupture à cause de cette situation. Moi j'ai grandi en Suède avec une mère célibataire, elle avait grandi avec une famille dans laquelle le père était vraiment celui qui subvenait aux besoins de la famille, un peu le chef de famille quoi. Et il y avait une grosse attente sur moi, je sentais ça, et donc les 3 premiers soirs c'est moi qui avais payé l'addition. Et au bout d'un moment je me suis dit, si je veux qu'il y ait un équilibre dans cette relation, il faut que je prenne le taureau par les cornes et que je lui en parle. Le 4e soir, je me suis à nouveau, j'ai pris la note à nouveau, et elle m'a dit, merci chérie, demain c'est moi qui t'invite. Donc le 5e soir, j'étais extrêmement nerveux à l'approche de l'arrivée de l'addition, et j'ai prié pour que ça ne soit pas un moment trop gênant, et l'addition arrive et elle ne la prend pas. Donc moi, pour tester un peu, je me penche légèrement en avant, et elle me dit là, merci chérie, c'est très gentil. Et là, je me suis mis à avoir une énorme crise existentielle masculine, parce que je voulais lui plaire, mais à la fois je me suis dit, si je veux que cette relation dure, il ne faut pas que je devienne la personne qui l'entretient. Et je me suis peut-être pris de façon un peu maladroite, parce que j'ai commencé à lui dire, en me disant merci comme ça, tu me forces à payer. Et là, on est parti dans des montagnes russes d'explications. Mais hier, tu m'avais dit que tu m'inviterais. Oui, mais toi, tu t'es penché, etc.
Et c'était très intéressant d'observer les attentes qui pèsent sur les hommes et sur les femmes à la fois, et la capacité ou la possibilité qu'ont les femmes de manipuler ce genre de situation. Ces questions de honte sociale, c'est quelque chose que j'aime beaucoup explorer dans mes films. Vous avez évoqué d'où vous commencez à écrire, mais justement, j'aimerais que vous développiez un tout petit peu votre processus d'écriture, parce que vous avez écrit le scénario de tous vos films, ou co-écrit le scénario de tous vos films. You wrote most of your films alone, or even with a co-writer. Donc, quel est le processus d'écriture? Comment vous vous conduisez dans l'écriture pour arriver finalement au scénario fini que vous allez réaliser? Which is your process of writing? You gave us some hints, but if you go a little bit further in your process of writing, because you wrote all your scripts or co-wrote all your scripts. Well, I often have a very simple setup in the core of my films. And in order to describe my process, I can tell you a little bit about the next film that I'm working on. And then what I encourage the audience to do is, if they have any experience of a similar situation, please tell me about it. Because if it's a good one, I'm going to steal it and put it into the script. So I love to play ping pong with everyone that I'm pitching the film for. So just briefly to tell you about the next film. The next film is called The Entertainment System is Down. And it takes place on a long-haul flight. So quite soon after takeoff, you can think of a flight that is maybe between 15 and 22 hours or something like that. The passenger gets the horrible news that the entertainment system have stopped working. So we have modern human beings that are completely used to distract ourselves whenever we want, that are doomed to boredom for 15 or 22 hours. And I'm interested in, when I get an idea like this, I often try to look, is there like a sociological study or a psychological study that is touching this topic? And I found a beautiful one when it comes to boredom. And it's a psychological test that is called the challenge of the disengaged mind. And the test is very simple. They asked test persons to go into a room and sit in a chair and do nothing for up to 15 minutes. So the test persons know, it's not going to be longer than 15 minutes. Even though afterwards, when the researchers were interviewing the test persons, they were saying it was horrible. They thought it was like very uncomfortable to sit there and not know the time, even if they knew that the limit is 15 minutes. They didn't have a clock. And some people were even comparing it with torture. So the scientists, they got an idea. Let's add a feature to the experiment. And it was that they had a button that the test persons could push if they wanted to. And if they pushed this button, they gave themselves an electrical shock. A very painful but not harmful electrical shock. And it turns out that 2/3 of all men are pushing the button. And 1/4 of the women is pushing the button. And one guy was pushing the button 190 times in a time range of 50 minutes. So the conclusion of the experiment is that human beings, we hate to be alone with our own thoughts. We rather choose something negative rather than just be bored. So there's a destructive side in us that if we can choose become blank and have to challenge of our disengaged mind, we rather give ourselves an electrical shock. And just to tell you something about the key scene in the film that I'm very proud of, that maybe I can make you curious about the film now. On this flight, it's going to be a family, and they're a father that have 2 daughters. And at one point in the film, when the entertainment system is off and the iPads and iPhones is starting to charge out, these 2 girls, they are starting to fight over the iPad that have battery. And the father is trying to tell them, seriously, you have to calm down now. We have to stop with screens at home if you can't deal with this. And they keep on fighting, and he goes, you know what, I will take time. 10 minutes. It's your turn now, Margit, and then after 10 minutes it's your turn, Charlie. So 10 minutes from now. And from being in a film that is told in a dynamic and a quite fast pace, we're going to land in a real-time shot of this little girl. And I'm not going to cut.
And my hope is that the audience is going to understand in the cinema, it's us that is challenged. And after a while, this little girl is going to ask, Papa, how much is left now? And the father goes, seriously, now it's 9 minutes and 45 seconds left. Just accept that it's boring. And maybe I will do like this also, you know. So after a while, the kid goes, Papa, I don't want to do this anymore. You know what? I will start over. Every time you complain, I'm going to start the clock over. So I go back now, 10 minutes from now. And I have joked when I talk to journalists about the film. But I have said, it's a joke, but it's also a little true, that I want to create the biggest walkout in the history of Cannes Film Festival. Yeah. Because I think that this will be... I think this will be something that is much more provocative than any content that we can find out. I think that changing the pace and letting the audience deal with the challenge of the disengaged mind is going to be very interesting. And for me, just the last thing, I think this is what cinema is for. When we go and watch something together, we have to be challenged in some way. So we have something to talk about afterwards. And there have been a new thought, hopefully. And so the reason of going to the cinema is the simple fact that we are watching together. So afterwards, it might be that someone asks you, what did you think? And it's a complete different way than watching if you're watching on individual screens. Because on the individual screens, I can just zoom, like zombie dopamine scroll without having to put a single thought in it. Anyway, I hope I described a little bit of my process. Yes. Donc, dans mes films, il y a toujours un dispositif assez simple qui sert de point de départ. Pour vous donner un exemple, je vais vous parler de mon prochain film. Et d'ailleurs, j'invite les personnes qui, quand je le pitch, j'aime bien dire aux gens que si jamais ils ont des idées pour venir nourrir cette histoire, des choses qui leur viennent, je serais très contente de leur voler leurs idées pour les mettre dans le film. Donc, le film va s'appeler The Entertainment System is Down. Littéralement, le système de divertissement est en panne. Ça se passera dans un vol long courrier, entre 15 et 22 heures de voyage, et les passagers ont la désagréable surprise d'apprendre que les écrans de divertissement ne fonctionnent pas. Et donc ces êtres humains modernes, qui sont habitués à être divertis, sont condamnés à l'ennui pendant ce vol. Et quand je fais un film, j'aime toujours voir s'il y a des études sociologiques sur les sujets que j'aborde. Et là, j'ai trouvé une merveilleuse étude sur l'ennui qui s'appelle « Le défi de l'esprit désengagé ». Et une expérience a été faite, donc on faisait entrer dans une pièce et asseoir dans une pièce des sujets, et on leur disait de ne rien faire. Mais on leur disait à l'avance que ça ne durait qu'un quart d'heure, ils savaient que c'était un quart d'heure. En sortant, ils disaient que c'était affreux, ils assimilaient ça à de la torture, de ne pas savoir combien de temps ils étaient dans la pièce et de combien de temps ils restaient. Si bien que les chercheurs ont eu une idée, c'est-à-dire que pour l'expérience suivante, ils ont mis un bouton, et les gens pouvaient appuyer sur le bouton s'ils le souhaitaient, et ça leur envoyait un choc électrique qui était douloureux, mais évidemment pas dangereux pour eux. Et donc 2 tiers des hommes et 1 quart des femmes ont appuyé sur le bouton pour avoir des chocs électriques. Il y a même quelqu'un qui a appuyé 190 fois sur le bouton pendant le quart d'heure. La conclusion, c'est que les êtres humains, nous, on déteste être seuls avec nos pensées et qu'on préfère avoir une expérience désagréable que pas d'expérience du tout. C'est un peu notre côté destructeur. Et donc il y a une scène clé dans le film que je vous dévoile. Pendant ce vol, il y a un père qui est avec ses 2 filles qui se disputent toutes les deux l'iPad qui a encore de la batterie. Et le père leur dit « bon, ça suffit maintenant, vous allez 10 minutes chacune » et l'autre va devoir rester à ne rien faire. Et dans le film, qui sera un film qui par ailleurs aura un montage assez rapide, là je vais ralentir le rythme, je vais passer en temps réel et je ne vais pas couper. Et je vais voir ça comme une mise à l'épreuve du spectateur pour qu'on comprenne exactement, qu'on vive ce moment. Et le père donc leur demande d'accepter l'ennui et même je vais peut-être pousser le bouchon un peu plus loin en disant que si une petite fille demande combien de temps il reste, ça repartira de zéro le temps. Et j'ai commencé à plaisanter avec des journalistes en annonçant que j'avais envie que ce soit le plus gros départ massif de la salle à Cannes. Que j'aimerais que les gens se lèvent et sortent de la salle massivement.
Parce que c'est une façon de provoquer, c'est encore plus provocateur que n'importe quel contenu qu'on peut présenter, cette rupture de rythme, cet esprit désengagé. Et pour moi, le cinéma, ça sert à ça sert à provoquer, ça sert à mettre à l'épreuve, à stimuler, à défier un public, parce que c'est ça qui est intéressant, parce qu'on regarde, c'est une expérience de visionnage collective, et que ce qui est intéressant, c'est de vivre ça ensemble, et ensuite de pouvoir en parler par rapport à l'expérience d'être tout seul devant son écran. Je rebondis peut-être sur justement les écrans de l'avion, parce que quelque part, les petits ou les grands, enfin les petits écrans plutôt, sont souvent utilisés comme élément de référence d'écriture, voire directement dans les films que vous faites. Et justement, je voulais savoir quelle était votre utilisation au fond de tous ces petits écrans, à savoir tous les réseaux sociaux, YouTube, ou for example, in Triangle of Sadness, we have an influencer who's working for networks. I think you use some YouTube elements in some films. So, what's your relationship in the writing with those small screens that you will put down in your future film? Well, I think YouTube was introduced like 2005 or something like that, and all of a sudden, everybody have the possibility to distribute images that they have shot. And so I started to use it as a research source when I was doing my film. So if I was dealing with a scene where that was taking place in a big mall with different shops and so on, I started to look into what kind of material have people uploaded, what kind of situations have been captured in this environment. And I have been inspired of many YouTube clips, even if I maybe have not copied them or used them and done something that is similar. And I can take an example of a YouTube clip that I think you should check out, that for me is one of the most interesting moving images that I have seen. For me, they often come, I find them on internet rather than I find them in the cinema. The cinema is great for one thing, but it's also great with the internet because you have a possibility to find so much material of unique situations. And this unique situation is, in many of my films, I have tried to capture the moment where people are trying to avoid losing face. Trying to, like they are put up in a dilemma, they have two or more options, and they maybe do something stupid because they are afraid of losing their face. And this YouTube clip is called Cab Driver on the BBC, Taxi Driver Interview, something like that. And the setup is simple, and it's an authentic material. It's a taxi driver that is on BBC, in the office on BBC, or where they have the studios in BBC in UK. And all of a sudden, he's been brought into a live broadcast news program because they have the same first name as an internet expert in rights of sharing rights on internet. So this guy, he sits in the interview studio and he looks a little bit lost, but you can't really tell that something is wrong yet. But when the journalist is saying, "Yeah, welcome to Guy Cooney," and he hears the last name, he realizes, "Oh my God, this is a horrible mistake." So he goes like, but then he says, "Yes, good morning." And he starts to play the internet expert. And it's such a beautiful moment because, he wants to avoid chaos in a live broadcast program. And then he starts to imitate the expectation of who he should be. And the interview that plays out is completely absurd. I mean, the interviewer is saying, "So what do you say about this new law that is now brought up by Apple?" And I don't remember 100%. And he answers like, "Well, it's very interesting with internet because you can go to a cyber cafe and you can download music everywhere. It's much better for development." And the journalist, she also wants to avoid chaos in a live broadcast. So she goes, interesting, yeah. And just continues to ask questions. And I love to show this clip. Sometimes I bring this clip with me when I'm doing teaching in directing and so on. And I often show them, I show them the clip once, and then I go back and I say to the audience, "Look at the moment when he decides
I'm going to play the internet expert. And it's like, it's 1/2 second when he goes like, and he steps into the role. So the camera have an ability of capturing unique moment that says something about our behavior. It gives us a knowledge about our behavior. And I don't think there's any other medium that can do it in such a precise way as the camera can do. And that is, of course, something that have happened then with the development of the technique. Did you know that there are 48 billion cameras in the world today? So in almost like 100 years, there have been 48 billion cameras in the world. So basically every event that happens, there's someone that have aimed the camera towards the happening. And so you can basically get a reference of all different kinds of encounters and situations that human beings are experiencing. And for me, it's the greatest like knowledge about our behavior. Je crois que YouTube est arrivé autour de 2005 et donc c'est devenu un moment clé où chacun s'est mis à pouvoir diffuser les images qu'il avait produites lui-même ou elle-même. Et moi je l'utilise beaucoup comme outil de recherche. Si je veux tourner une scène dans un centre commercial par exemple, ben je cherche les situations qui ont été saisies dans cet environnement-là. Et il y a des vidéos YouTube qui m'ont particulièrement inspirée. C'est vraiment ça le génie d'Internet, ça donne un matériau immense et infini. Et un exemple que je peux vous donner, c'est dans mes films, je filme beaucoup la façon dont certaines personnes, pour éviter de perdre la face quand elles sont face à un dilemme, un choix cornélien, font un choix totalement idiot ou absurde. Et cette vidéo, donc ça s'appelle Cab Driver on the BBC. Donc c'est un chauffeur de taxi qui est invité sur un plateau en direct à la BBC parce qu'il a le même prénom qu'un expert un expert sur les droits sur Internet. Et il arrive en direct, il ne sait pas trop pourquoi il a été invité, il a l'air un peu perdu, et la personne qui l'interviewe lui dit voilà bonjour, et dit son nom, et là il entend le nom de famille, et il se rend compte qu'il y a erreur sur la personne, et quand il le comprend, il y a un moment de totale panique ou de flottement, et il enchaîne aussitôt comme ça en disant oui bonjour, et il se met à jouer le jeu. Ce qui est incroyable parce qu'on se rend compte que dans les situations sociales comme ça, pour éviter le désordre absolu que serait le fait de dévoiler en direct que ça n'est pas lui, il se met à jouer cette situation totalement absurde, et la journaliste aussi, qui l'entend dire des réponses totalement farfelues, elle continue à jouer le jeu, et ça continue comme ça. Et quand je montre cette vidéo à mes étudiants, je leur dis regardez ce moment, cette demi-seconde avant qu'ils décident de jouer ce jeu-là. Et Internet vraiment regorge de ces moments-là, de nos comportements, d'une façon encore plus précise que ne peut le faire une caméra de fiction. Aujourd'hui, actuellement, il y a 48 milliards de caméras dans le monde, donc on peut filmer on filme à peu près chaque événement qui se passe dans le monde, et nous, en tant que spectateurs, on a accès à toutes les situations possibles de la vie aujourd'hui. The Square, votre première Palme d'Or, traite d'ailleurs passablement de ça, de cette question justement de l'ambiguïté de la perception des individus par rapport aux choses. Évidemment, la fameuse scène du faux singe dans l'assemblée de smoking, mais c'est quelque chose qui vous intéresse particulièrement, cette situation où les gens ne savent pas comment se comporter. I had the feeling that, particularly in The Square, but in all your films, there is this ambiguity of people not knowing exactly how to behave. Like, of course, the scene of the monkey, but all the film is a little bit built upon how I have to behave since the beginning, since the art curator not knowing if it's to help or not, and this ambiguity is always inside your work, no? Yes, I agree. I think that if I'm looking for a good material for my films, I always look for a dilemma. And if you think about a dilemma, it's basically a situation where you have two or more options, but none of the options are easy to take, and all of the options are going to have consequences. And if you look at sociology, I think sociology is a beautiful topic because it's the knowledge about our behavior, where we don't point fingers at the individual and say bad individual, you know. It's a knowledge about how the setup of the situation can create a behavior that we are not maybe
want to stand behind. So a sociological dilemma that probably most of you know about is the milligram experiment. And it's a test person that goes into a room and he's asked by someone that is dressed as a doctor to give electrical shocks to a person that sits in another room. And when he does this, he can hear that person screaming of pain. And the doctor is commanding him to go up in voltage more and more. And this is a dilemma because it's a social dilemma, because it's hard to say no to an authority. We put our trust in authorities, and at the same time it's hard to give electrical shock to another human being, especially if you can hear that that is dealing with pain. And I think that often if you look at a situation like this and you give a knowledge about the setup of the situation, we also can get the knowledge about our behavior, and we can maybe avoid a similar situation. So, and I'm not so interested in when, for example, if you look at a lot of the TV series and the movies today, it's about psychopaths that is killing other people and so on. I'm not so interested in psychopaths because problem is solved. They should be put behind bars. They should be taken care of. There's no dilemma in it. And more complex situation that is harder to give an answer to, where we can get an identification that, oh my God, I could end up in the same situation. These are the ones that I am in love with. Simple, small, trivial situation where we can identify a dilemma. Oui, moi quand je cherche un bon sujet de film ou de scène, il y a toujours dedans un dilemme à un moment ou à un autre. Donc un dilemme, c'est quand on est face à deux choix ou plus, mais qu'aucun de ces choix n'est facile et qu'aucun de ces choix n'est sans conséquence. Et la sociologie, pour ça, est un domaine fascinant, parce que c'est la connaissance de nos comportements, mais sans juger si c'est bien ou c'est mal, la façon dont on se comporte, mais c'est la conscience de la façon dont la configuration dans laquelle se trouve l'individu va influer sur son comportement. L'exemple le plus connu, évidemment, c'est l'expérience de 1000 grammes, où on demande, où un monsieur bien habillé en scientifique, en médecin, demande à un sujet d'appuyer sur un bouton pour envoyer des chocs électriques à une personne qui est derrière une vitre. Et on entend cette personne crier, et on demande au fur et à mesure au sujet d'augmenter la charge électrique. Ça, c'est typique d'un dilemme social qui montre que c'est extrêmement difficile de résister à une figure qui représente l'autorité, comme un médecin, mais c'est aussi extrêmement difficile d'infliger une souffrance, surtout quand on voit les conséquences de cette souffrance. Donc, pour moi, si on a connaissance d'une situation, d'une configuration, on a connaissance du comportement qui en découle, et ça permet d'éviter ensuite, ultérieurement, certains comportements. Ça ne m'intéresse pas beaucoup, par exemple, un sujet dont on parle beaucoup dans les films et les séries, ce sont les psychopathes. Ça m'intéresse pas parce qu'il n'y a qu'une solution, il n'y a pas de dilemme, la solution c'est de les enfermer. Moi, ce que je recherche, c'est des situations assez triviales, finalement, où on va s'identifier, on se dit que soi-même, on pourrait se retrouver dans cette situation. On arrive un peu vers la dernière partie de la discussion, donc si vous avez des questions, il y a des micros qui sont dans la salle, vous les voyez de chaque côté, avec ces messieurs en train de les détendre, donc n'hésitez pas à poser une question en français sans aucun problème, Madame traduira. Ici devant, il y a une question, ici Madame. Oui, c'est bon, on vient. Le micro arrive là, deuxièmement. Merci. Merci, bonjour, c'est passionnant une fois de plus. Je voulais avoir un éclairage sur la fameuse scène dans Triangle of Sadness où ils vomissent parce qu'elle est quand même, c'est le cas de le dire, à l'estomac. Et donc, comment est-ce qu'on en arrive à inventer une scène pareille? When I was doing research for Triangle of Sadness, I actually went on a luxury sailing yacht that is called Sea Cloud. And it has maybe 30 passengers or something, and twice as many of crew working on that sailing yacht. And one night there was supposed to be an Italian buffet. And it was quite a strong wind that was coming the same night. And the boat started to rock.
And I thought it was fascinating to see all us guests, because I was one of the guests. I was working incognito, dressed up in nice clothes, sitting in this fancy dining room and trying to deal with taking the right fork and knife and, you know, stay with the etiquette at the same time as we got more and more seasick. And when the first vomit happened in the room, it was very interesting to look at the other passengers. It was not so interesting to look at the person vomiting. That I know what it looks like. But it's much more interesting to look at someone sitting and eating, and you hear, whoa! And how they are like turning the head before they continue, and they start to think, should I leave or should I stay? So once again, it's a dilemma. You know, there's a cultural expectation, just like the cab driver on BBC. There's a contract on how I should behave in here. And then it was maybe the ultimate challenge for us to deal with the seasickness. So I decided that I wanted to bring it into Triangle of Sadness. And I knew that if I'm going to do it, if I only do it a little bit, it's going to be silly. But if I push it further than the audience expects me to do, it's going to be something else. And it's going to be at the point where the vomiting stops being vomiting, it becomes like almost a metaphor or an image for something. And I tried a lot when I did the casting to see if the actors had some ability of faking vomiting. And there was one grand old lady, not 60 maybe, Sunny Melles, that is from Munich, that had a great ability of faking that. It looks exactly like she was vomiting when she showed me. I asked her, can you show me? And it turned out she had been doing a theater play where she had fake vomited 300 times over and over again. So I understood I wanted to use her. I wanted to make it very, how to say, visual and not take away the camera from it. And then I could use her to do this fake vomit. And we also used tubes that we got put into the mouth. And I had a button so I could push when the vomit happened. So it was a combination of actors that actually had the ability, like Sunny, and also the visual effects. But it was very important to me to go further, and at the same time be focusing on the etiquette and the expectation. Quand je faisais des recherches pour ce film, j'ai fait une croisière sur un yacht de luxe qui s'appelait le Sea Cloud. On était 30 passagers, il y avait 2 fois plus de membres d'équipage. Et on a eu un épisode de vent qui s'est levé assez fort pendant le buffet italien. Et le bateau s'est mis à tanguer. Moi, j'étais infiltrée, j'étais incognito dans cette croisière. Et j'essayais tant bien que mal donc, de prendre le bon couteau et la bonne fourchette dans la tempête et de respecter le protocole, l'étiquette. Et quand le premier vomi a commencé dans la pièce, ce qui m'a intéressée, c'était pas de regarder la personne vomir, ça je sais à quoi ça ressemble, mais de regarder les autres passagers. Et qui entendent ce qui se passe et qui sont en train de manger et qui d'un seul coup, pareil, ont ce dilemme, encore un dilemme, est-ce que je pars ou est-ce que je reste? Il y a une forte attente sociale, un contrat sur le fait de continuer à jouer le jeu social. Donc c'était vraiment le défi suprême. C'est pour ça que j'ai voulu intégrer cette scène dans le film. Et je me suis posé la question, je me suis dit, si je parle de cette scène, si je le fais en y allant doucement, en le faisant un petit peu, ça ne marchera pas, ça paraîtra ridicule. Mais si je pousse plus loin que ce qu'attend le spectateur, là ça devient totalement autre chose et ça devient presque même une métaphore d'autre chose. Quand je faisais le casting, j'ai testé la capacité de mes acteurs à simuler le vomissement. Et il y avait une actrice allemande, qui, elle, avait une formidable capacité à simuler le vomissement. J'ai appris qu'elle avait joué dans une pièce de théâtre dans laquelle elle avait fait semblant de vomir. Elle avait joué le vomissement pendant 300 fois sur scène.
Et donc j'ai utilisé ça beaucoup, je m'en suis beaucoup servi, je me suis beaucoup appuyée sur elle. Je voulais que ce soit à la fois très visuel, je voulais pas détourner la caméra. Et je voulais voilà, que ça aille très très loin comme ça. Et j'avais aussi, pour ceux qui vomissaient moins naturellement, ils avaient des petits tubes dans la bouche. Et il y avait un bouton, et moi je pouvais appuyer sur le bouton pour faire sortir à ce moment-là. Donc voilà, toujours pour essayer d'aller le plus loin possible. Autre question? N'hésitez pas à lever là-bas, tout au milieu. Hi Ruben. So, Triangle of Sadness was pretty terrifying. Do you like horror movies, and would you like to make one yourself one day? If you like porn, c'est ça? Horror. Pardon? Alors, moi, Sans filtre. Whatever. Sans filtre est un film qui m'a horrifiée. Est-ce que vous aimez les films d'horreur? Est-ce que vous aimeriez en faire un jour? No, I'm not so interested in genre movies in general, I would say. No, I don't want to make a horror movie. Dans les films de genre, c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Here? There is one, or you have another? J'avais une petite question concernant justement c'est toujours des films qui touchent la jet set, des gens très très riches, très souvent, et j'aimerais savoir si vous en faites une spécialité. Qu'est-ce qui vous fascine tant chez ces gens, et est-ce qu'on pourrait vous dire, je sais pas, vous êtes le Ken Loach de la jet set? Okay. No, but interesting question. I'm brought up in a home where we talked a lot about politics, and my parents were teachers, and my mother is far out on the left wing. She's one of the few that still calls herself a communist, actually. And I think that a little bit I have followed the social class that I feel connected to myself. So from being from a middle class upbringing to go into the environment of Cannes Film Festival and winning the Palme d'Or have happened that you are all of a sudden connected to another social group that I've been connected to before. And I don't consider that my films is about someone else than myself. So I consider myself one of the rich ones, at least one of the persons that have access to these different rooms. And I think that I'm most interested in aiming the camera towards myself and question myself. And many of the decisions that I have made, for example, in the square, I thought it would be interesting when the audience have to deal with this monkey performance, that it should be a tuxedo-dressed audience, a smoking-dressed audience that is dealing with this performance artist. And I love the idea of screening it in Cannes in front of a tuxedo-dressed audience. So it's something about attacking or questioning or trying to provoke thoughts about the social group that I'm connected to myself. Quite often I have discussions with my mother about this. And there's almost like this old-fashioned left-wing idea that rich people are superficial and egoistic, and poor people are nice and generous. And in my experience of what I have from life, rich people are nice. They just don't like to pay taxes. And that is probably a consequence of your position in the hierarchy rather than it's something personal, you know. So sometimes when I hear that I portray rich people in a mean way, that have never been my intention. I try to make everyone as nice as possible, but then the situation maybe creates a behavior that they're not proud of. But I always have to try to identify with their behavior. If I can't set myself in the same position, I have failed. And in Triangle of Sadness, once again, I thought it was a very interesting idea to make the arms dealer couple
a very nice couple, you know, that have made all their money in selling landmines and hand grenades. And it's something that I think tells the truth also about how things work. Because we want them to be, like, how to say, arrogant or not nice people. But probably they would be quite nice people, and they saved a lot of jobs by changing the factory to deal with arms. They were almost bankrupt, you know. So to try to once again step away from the individual and look at it from a structural perspective. The thing is, the next film, the entertainment system is down. No, sorry, yeah, exactly. Then it's going to take place both in first class and business class and economy. And I think it's a very interesting setup with an airplane because it's like a micro society. And one thing that I got aware of when it came to myself, the first time I was flying in business class, I only flew in economy until maybe there was a distributor that started to make money on my films, and then they invited me into business class. And what happened was that I got aware of that I started to move a little slower. I started to drink a little slower. And I started to look at the economy passengers when they were passing by back to economy. So I guess it's like experiences like this that I think it's fun to create a scene from. Yeah. J'ai grandi dans une famille où on parlait beaucoup de politique à la maison. J'avais 2 parents profs et ma mère fait partie de ces rares personnes qui se définissent encore comme des vrais communistes purs et durs. Et dans mes films, j'ai l'impression d'avoir toujours suivi simplement la classe sociale à laquelle je me sentais reliée, ou en tout cas à laquelle j'avais accès. Donc je suis partie de la classe moyenne, puis ensuite quand j'ai commencé à avoir mes films à Cannes, puis la Palme d'Or, la 2e Palme d'Or, aujourd'hui je me considère dans la classe des riches, ou en tout cas de ceux qui ont accès à cette classe. Et ce qui m'intéresse dans des films, c'est de me questionner moi-même, de tourner le miroir sur moi-même. Et ce qui m'intéressait en faisant la scène de la performance du singe dans The Square, c'était de mettre ces gens dans la salle qui sont en smoking et de projeter le film à Cannes devant une salle de gens en smoking. Et aussi j'avais envie de mettre un peu à l'épreuve l'idée qu'a ma mère, on en discute beaucoup avec ma mère, elle a cette idée un peu traditionnelle chez les gens de gauche que les riches sont forcément superficiels et égoïstes alors que les pauvres sont forcément profonds et généreux. Et en fait, dans la vie, les riches, ils sont sympas aussi. C'est juste qu'ils n'aiment pas payer des impôts. Mais ça ne vient pas forcément d'une conviction personnelle, mais plutôt de leur position dans la hiérarchie sociale. Et j'essaie toujours de rendre mes personnages les plus sympas possibles, mais parfois je les mets dans des positions, dans des situations où ils sont amenés à faire des choses dont ils ne seront pas forcément fiers. Et si je ne me vois pas moi-même dans une situation, si je peux moi-même pas me projeter dans une situation, ça ne va pas m'intéresser. Par exemple, dans Sans filtre, le couple de marchands d'armes, dont on apprend qu'ils ont fait fortune en vendant des mines antipersonnelles et des grenades, on aurait envie qu'il soit très arrogant, ce couple-là, qu'il soit odieux et horrible, mais en fait c'est un petit couple adorable, très très mignon, et même on a presque de la peine pour eux quand ils expliquent qu'ils ont eu des difficultés financières à une époque et qu'ils ont failli faire faillite, quoi. Et j'ai envie donc de prendre du recul sur l'individu pour regarder les choses de façon structurelle. Et dans mon prochain film, je vais à la fois filmer la classe éco et la business, parce qu'un avion, c'est comme une micro-société. Et moi-même, la première fois que j'ai pris l'avion en business, je me suis surpris, j'ai pris conscience que d'un seul coup, je me mettais à bouger plus lentement, à boire plus lentement, et à regarder passer les gens comme ça qui retournaient en classe éco. Une dernière question, last question, ici, de ce côté-là, monsieur, ici le micro, s'il vous plaît. Je pense que vous pouvez le passer par devant, ce sera plus simple. Levez la main, excusez-moi parce qu'il faut que... Ouais. Merci. Merci. En tout cas, merci beaucoup d'être là, je suis très contente. Je voulais juste savoir s'il y a des réalisateurs contemporains du passé qui vous inspirent pour écrire le scénario ou votre personnage, en tout cas pour traiter certaines thématiques. I think that when I was in film school, a great experience for me was Mikael Haneke. And when I was in the second year of the school, I saw Code Unknown. And it changed the way that I'm looking at cinema at that point.
it was a film that dared to challenge the audience and trusted that the audience were intelligent and didn't come up with simple answers or were moralizing over the character's behavior. So when I saw it, it was a great experience for me. I also liked the Swedish director at that point. His name is Roy Andersson, and he made a film. His debut film was a Swedish love story that is a beautiful film inspired by the Czech New Wave. And recently I started to rewatch Milos Forman's movies. He was one of the directors that was in the Czech New Wave. And I have seen Once Flew Over the Cuckoo's Nest probably 10 times or something like that. So for me, Once Flew Over the Cuckoo's Nest, it's a film that is, it has a certain kind of humanism in its way of looking at human being. And it's just something about Milos Forman's approach to the characters and the themes in his film that you can tell that he comes from an experience from maybe a communistic dictatorship and then moving to US and experiencing a complete different kind of society. So he has a beautiful knowledge about human beings. So I would say today my favorite director is Milos Forman. Quand j'étais en deuxième année d'école de cinéma, j'ai découvert le cinéma de Michael Haneke. Et vraiment, ça a totalement changé ma vision du cinéma. J'ai compris que faire des films, ça n'était pas donner des réponses simplistes ou faire des leçons de morale. Donc ça a été vraiment de grandes expériences de visionnage. Un réalisateur suédois que j'aime énormément, c'est Roy Andersson, qui raconte des histoires qui sont... la façon dont il a de raconter des histoires s'inspire beaucoup de la nouvelle vague tchèque. Et c'est grâce à lui que je me suis mis à explorer la nouvelle vague tchèque et j'ai vu et revu des films de Milos Forman. Je pense qu'il faudrait éteindre le micro de la salle si jamais, parce que je pense qu'il doit y avoir un effet d'écho. D'accord. Et par exemple, le film Vol au-dessus d'un nid de coucou, c'est un film que j'ai revu plusieurs fois. Je trouve qu'il y a une vision extrêmement humaniste de l'homme dedans. Il a une façon d'aborder les personnages qui montre qu'il vient d'une culture donc, de dictature communiste et ensuite il va vers le monde libre, les États-Unis, et ça fait qu'il a une très belle connaissance de l'humain. Et donc je dirais qu'actuellement, oui, mon réalisateur préféré, c'est sans doute Milos Forman. Je peux peut-être lui traduire, je vais le dire juste en français, juste pour le signaler quand même, que Milos Forman, il est arrivé en Europe et a reçu son premier prix grâce à l'ancien directeur de la Cinémathèque suisse, Frédéric Maire, dont cette salle a été baptisée de son nom, parce que c'est lui qui a fait venir Milos Forman en 1964 à Locarno pour présenter son film L'As de pique, son premier long métrage, Černý Petr. Et c'est au fond, il est venu ici, il est venu à Lausanne avant de partir après, par la suite, aux États-Unis. Donc c'est assez curieux. Voilà. Dernière chose, because time is passing, snow therapy. Enfin, je sais, oui, yes, you want to say something? Do I get to introduce please, no, no problem. Thank you. The stage is yours. So okay, you're about to watch Snow Therapy. Exactly. That's the French title. I don't know, in Switzerland it also was... So Snow Therapy is the French title. Yeah, then the Swiss title is... Sometimes it was called Tourist, even, okay. and sometimes with the other Force Majeure also. So yeah. I don't know. My favorite title is Force Majeure. So let's call it that, right? And it's French, so we understand. Exactly. Okay, so once again, the inspiration for this film came actually from a YouTube clip. As I told you, I had spent a lot of time in ski resorts, and when I was between 20 and 25, I was making these ski films. And when I started in the film school in Sweden, I cut my bands with the ski world completely. I left that world, and my friends were continuing to live in the Alps and spending their time on skis.
And in many ways, I looked for a possibility to do something about my knowledge that I had about the ski world and the ski environment. But it was kind of hard to find something interesting that could take place there. But once I came across a YouTube clip that is from an outdoor restaurant high up in the Alps. And it's a group of tourists sitting on this outdoor restaurant and eating lunch. And the sky is blue, the sun is shining, everything is perfect. But all of a sudden, there's an avalanche that starts tumbling down the mountainside. And people are looking at this avalanche and they are like cheering, like, "Ooh, wow, beautiful." And the avalanche cracks up and gets bigger, and the cheering gets louder. And all of a sudden, it's like 3 seconds when the cheering transforms from happy to nervous, and then in the end screams in panic. And the last thing we see in this clip is that everything becomes white. The snow is like coming in. And we see tourists running for their lives. But it turns out it's only the snow smoke that reached the restaurant. So 20 seconds later, it's a blue sky again. And everybody have to go back to the seats and continue to eat lunch. And they were a little bit ashamed of their behavior. So I thought that this could be a possibility to investigate something with us. And I told about this YouTube clip for a friend of mine, an actor. And he listened to the story, and I told him that I was thinking of putting a family that we're going to follow on this outdoor restaurant. And then he said to me, after thinking a while, he said, "What if only the father runs away?" And I understood in the moment when he said it, okay, there's the film. We have the film. So the father runs away, there is no catastrophe, and he had abandoned his family, and he had to go back to his family members. Nothing have happened, but still everything have changed. As I told you about the entertainment system is done, I started to go into this topic and try to figure out if there were some research or examinations. I found a study that was about ship catastrophes from Titanic to Estonia. And what's interesting with these catastrophes is that you know exactly who is on board the ship. So you can see the percentage of survivors when it comes to age and gender. And it turns out that even though we have the outs called, you know, like women and children first in the lifeboats, this is not something that is happening in this occasion. The one that survives are men in a certain age. And the men are the ones that have the ability of acting egoistic. And sometimes when I'm introducing the film, I ask in the audience, are there any couples in the audience here? Tonight. Today, I should say. Est-ce qu'il y a des couples dans la salle? Des gens qui sont venus en couple. Yeah. You can use the film as a relationship test. So maybe you can have a discussion about these topics and the expectation. Very often the women that I've talked about, they say that my husband, he wouldn't do something like that, or my partner wouldn't do something like that. But unfortunately, I can tell you that the statistics says something different. But please don't judge your men. I mean, what you do when it comes to in the mode of survival instinct, then you can't really be put up guilty to that. But many of my films is about also this aspect, you know, an expectation of how we should behave, and then it comes to primal behaviors like survival instinct and needs that is in conflict of the cultural expectation. And I heard something that I thought was very interesting, and I think is very specific for us humans. It was a teacher that was on a ferry that sank in South Korea. And he was on this ferry together with his students. And in survival instinct, in the heat of the moment, he abandoned his students, and he survived. But months later, he couldn't live with the shame, so he committed suicide. So it says something about us, that in one moment survival instinct is stronger than culture, but then in another moment culture is stronger than survival instinct. I don't think there's any other animal that have this contradiction in the core of us.
Yes, I hope you enjoyed the film. Personnellement, le titre que moi je préfère, c'est Force majeure. Encore une fois, ça s'inspire d'une vidéo que j'ai vue sur YouTube. Quand j'ai quitté le monde du ski pour faire des films, j'avais quand même encore des amis qui étaient dans ce monde-là, qui vivaient encore dans les stations. Je cherchais quand même à utiliser ma connaissance de ce monde-là, mais c'était difficile de trouver une situation intéressante qui était liée à ce monde-là. Jusqu'à ce que je tombe sur une vidéo YouTube de touristes qui déjeunent en terrasse. Il fait extrêmement beau, le ciel est bleu, tout est parfait. Et ils commencent à entendre une avalanche au loin. Et ils sont admiratifs, ils poussent des hauts et des A, de toute façon ils sont très heureux. Et puis au fur et à mesure que l'avalanche se rapproche ou semble se rapprocher, ils passent de heureux à très tendu et ensuite à la panique totale. Et ensuite on voit d'un seul coup, on voit plus rien sur l'image, on voit tout est blanc. Et on voit des gens qui commencent à courir, les gens s'enfuient, se sauvent. Mais c'était seulement de la poussière de neige qu'ils ont eue sur la terrasse. Et donc une fois que cette poussière de neige s'est dissipée, le ciel est de nouveau tout à fait bleu et les gens reviennent comme ça penauds manger à leur table, un peu honteux comme ça. J'ai parlé à un ami acteur de cette vidéo, il a réfléchi un petit peu, et il m'a dit mais et si il y avait une famille, j'avais expliqué que je voulais mettre une famille dans cette situation, il me dit et si c'était seulement le père qui se sauvait? Et je l'ai regardé et je dis bon, c'est bon, on a le film. Donc il abandonne sa famille et ensuite il doit revenir tout penaud lui aussi, et à la fois il ne s'est rien passé et à la fois tout a changé. Et j'ai trouvé une étude, encore une fois, qui a montré que lors d'un naufrage d'un bateau, en particulier, le pourcentage de survivants, même si on dit toujours les femmes et les enfants d'abord, dans les faits, ça n'est pas vraiment le cas, et ce sont seulement les hommes d'un certain âge qui ont la capacité à agir de façon égoïste, qui ont le plus survécu. Et donc s'il y a des couples qui sont là dans la salle, ce film peut être un bon test de leur relation. Je les invite à en discuter après coup, parce que j'entends beaucoup de femmes dire que dans la même situation, leur mari ne ferait pas du tout ça. Les statistiques, malheureusement, disent tout autre chose. Parce que l'instinct de survie fait qu'on ne répond plus de rien. Et l'attente sociale entre totalement en conflit avec un instinct primaire. Ce qui est intéressant, c'est que j'ai entendu une histoire où dans un naufrage de bateau, un naufrage de ferry, un enseignant qui était avec ses élèves a abandonné par instinct de survie ses élèves et il a survécu. Et plusieurs mois après, il était tellement rongé par la honte qu'il s'est suicidé. Donc dans un premier temps, l'instinct de survie prend le dessus sur la culture et ensuite ça s'inverse. Et je pense qu'on est le seul animal chez qui ça arrive. Mais j'espère que vous aimerez le film. Mesdames et messieurs, encore un grand applaudissement pour Ruben Östlund. Thank you very much. Thank you. Thank you.